Okay. So we are going to write a Docker file. Okay, what is Docker file? What is the purpose of Docker file? Okay, what is the purpose of Docker file? Okay, so what is the importance of Docker? Docker is most of the use part. Okay, so as you know, screen is not visible. It's 20 minutes. So now everyone can see my screen. So now everyone can see my screen. Yeah, that's good. Thank you. Okay, so what is the purpose of writing a Docker file? Okay, what is the purpose of writing a Docker file? Let's see. Okay, so can anyone tell what is the purpose of Dockerfile? Okay, so Dockerfile. Okay, what is the purpose? Okay, so if you want to create your own image, if you want to create your own image, if you want to create your own Docker image, then you'll be writing a Dockerfile. If you want to create your own Docker image, okay, you'll be writing a Docker file. So you'll be build, okay, you'll be build the Docker file to get the Docker image. So a Docker file what you'll write in Docker file? In your Docker file, you will be writing the dependencies, okay, your code plus what are the dependencies required to run your code, dependencies. What are the dependencies which is required to run your code? Clear? So what we'll do, okay, we'll be creating a Docker file. Okay, we'll be creating a Docker file. So in the Docker file, we'll be mentioning our program source code and what are the dependencies which is required to run this code. Okay, what are the dependencies which is required to run this code? We'll be mentioning the dependencies. Then we'll be building. Okay, then we'll be building this Docker. Okay, we'll be building this Docker image. Okay, then we'll be building this Docker file. Sorry, then we'll be building this Docker file to get Docker image. Okay, what we'll do, we'll be writing code plus dependency. Okay, we'll be writing a code and dependencies, and after writing this code and dependency, we'll be building this Docker file to get the Docker image of your application. So using this image, you can create a container. You can create a container and you can access your application. You can create the container and you can access your application. Clear? Got it? You can access your application. Okay, fine. Got it? Any doubts? Okay, so let's write the Docker file. Let's write the Docker file. Okay, to write the okay, what we are going to do is we are done with our Java project. Okay, we are done with our Java project. How to create a Java project, how to build the Java project, how to deploy the Java project. Everyone clear? So what we are going to do, we are going to Dockerize. We are going to write a Docker file for Java app. We are going to Dockerize a Java app. What we are going to do? We are going to Dockerize Java app. That means we are going to write a Docker file for Java app. By using that, okay, by using that Docker file, we'll be creating image. Okay, and from this image, you can create a container to see the output of your Java app. Okay, clear? Got it? A Docker image. So we are going to write a Docker file for Java app. So what are the instructions we'll be writing? Anyone? So to create a Docker image for Java app, okay, to create a Docker image for your Java app, what are the instructions you'll be writing inside your Docker file? Okay, theory as well. Okay, just say as theory. Theory as well. What we'll do? First we have to. Okay, first we have to. Okay, what we have to do? We need where you going to deploy your Java. Okay, okay, fine. We need Java. Okay, we need Java. Then
then Tomcat. Yeah, maybe, yeah. All your code will be built. Okay, only war file build panni war file build panni war file. Okay. So first you have to install Java, then you have to install Tomcat. Okay, then we have to install Tomcat. Then you have to deploy the war file. You have to deploy the war file. Am I right? Okay, what is the dependencies? Java and Tomcat is dependencies to run this war file. Clear? Am I right? Then you need a OS. You have to choose the OS, any OS, and in that OS you have to install Java and Tomcat. Then you can deploy the war file. You can build the war file using Maven, and you can just upload the war file inside here. You can mention the war file inside the Docker file. You have to copy. Okay, deploy the war file. Clear? So we have to write the instruction like this. Okay, so before writing instruction, what I do, let's understand some terms. Okay, let's understand some terms. To write a Docker file. Okay, to write a Docker file, you have to know some keywords. Okay, to write a Docker file, you have to know some Dockerfile keywords. You have to know some Dockerfile keywords. So what are the keywords you have to know? You have to know from then maintainer. Okay, then maintainer, then run, then CMD, then copy, add. Like that, you have to know a lot of keywords. Let's what I do. Let's teach one by one keyword. So from keyword. Okay, what is the purpose of from keyword? So end of day, what you have to do, you have to choose a base image. Okay, base image from keyword is used to mention the base image. See, careful பாருங்க, ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா பாருங்க, ஈஸியா சொல்லி தரேன். இட்ஸ் நாட் டிஃபிகல்ட். பை ரைட்டிங் டாக்கர் ஃபைல் இது ரொம்ப ஈஸி. ஸோ இதான் உங்க டாக்கர் ஃபைல். ஸோ இப்போ சொல்லுங்க, உங்களோட அப்ளிகேஷனை ஓஎஸ் எல்லாமே ரன் பண்ண முடியுமா? உங்களோட அப்ளிகேஷனை ஓஎஸ் எல்லாமே ரன் பண்ண முடியுமா? இஸ் பாசிபிள்? நோ. ஆமாம், உங்க அப்ளிகேஷனை ஓஎஸ் எல்லாமே ரன் பண்ண முடியாது. அப்போ பேஸ் இமேஜ் என்னது? வாட் இஸ் த பேஸ் இமேஜ்? யுவர் ஓஎஸ், யுவர் Ubuntu or your RedHat, any OS you can mention. Okay, base image. So you can mention Ubuntu. You can mention any OS base image as a base image. அப்போ நீங்க base image mention பண்றீங்க அப்படின்னா you'll be using from keyword. Okay, அப்ப என்ன ஆகும்? What happened? Okay, I'll show you. Clear? So you have to mention the base image. அப்ப base image எப்படி mention பண்ணீங்க? From this Ubuntu latest version. Tags. You can take the latest or Ubuntu. Clear? So what are you going to use? From Ubuntu. Then what happens? உங்களுக்கு இந்த பேஸ் இமேஜ், இந்த பேஸ் இமேஜ்ல உங்களோட ஜாவா இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இந்த Ubuntuங்கிற பேஸ் இமேஜ்ல நீங்க ஜாவா இன்ஸ்டால் பண்ணி அதுல Tomcat இன்ஸ்டால் பண்ணி நீங்க கோட் ரன் பண்ணலாம். கிளியர்? ஸோ இல்லைன்னா நீங்க you can choose RedHat. You can choose RedHat or CentOS. CentOS கூட நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம் பேஸ் இமேஜா. ஸோ ஃப்ரம் கீவேர்ட் யூஸ் பண்ணி நீங்க பேஸ் இமேஜ் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, clear? From CentOS. So this will be a base image. Okay, fine. So from keyword is used to mention the base image. சரி, இப்போ நான் ஒரு டவுட் கேட்குறேன். நான் ஜாவா டைப் பண்றேன். ஓகே, நான் ஜாவா டைப் பண்றேன். Let's be JDK. Type as JDK. Java development kit. இல்லையா? There is no Java development kit. Official கிடையாது. இருக்கு OpenJDK. ஓகே, official OpenJDK இருக்கு.
So இப்போ நான் JDK from OpenJDK mention பண்றேன். இப்போ நிறைய பேர் டவுட் இருக்கும் சார் ப்ரோ இது மாதிரி நீங்க ஃப்ரம்னாலே பேஸ் இமேஜ் தான் சொன்னீங்க. ஓகே ஃப்ரம்னாலே பேஸ் இமேஜ் தட் மீன்ஸ் OS தானே சொன்னீங்க. இப்போ என்னன்னா JDK ஃப்ரம்ல மென்ஷன் பண்றீங்க. How many of you have this doubt? How many of you have this doubt? How many of you have this doubt? ஃப்ரம்னாலே OS தான் மென்ஷன் பண்ண சொன்னீங்க. Ubuntu OS மென்ஷன் பண்ணீங்க. CentOS மென்ஷன் பண்ணீங்க. இப்போ என்ன ஒரு ஜாவாவை மென்ஷன் பண்றீங்க? why? see இது வந்து ஜாவா தான். ஆனா இந்த ஜாவா எங்க இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கும்? ஒரு பேஸ் இமேஜ்ல தான் இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. எண்ட் ஆஃப் டே OpenJDK அவங்க என்ன பண்ணிருப்பாங்க? ஒரு லினக்ஸ்லயோ ஒரு CentOSலயோ ஒரு Ubuntuலயோ அதுல OpenJDK இன்ஸ்டால் பண்ணி தான் உங்களுக்கு வரும். கேட்டா அப்ப என்ன ஆகும்? உங்களுக்கு ஒரு OS தான் OpenJDK இன்ஸ்டால் ஆகி வரும். அப்ப அவங்க என்ன OS யூஸ் பண்றாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியாது. ஓகே லெட்ஸ் செக். சி நம்ம செக் பண்ணலாமா? லெட்ஸ் கோ டு அவர் AWS instance. Okay. Okay, let's install Docker. Let's launch instance. Okay, let's install Docker. Let's open the mobile desktop. Yeah. Clear? So let's install Docker. So yeah. Why? Data. Docker version. Okay, Docker version. The good. Okay. So we have to add the -user to Docker group. Before that, we have to start the Docker system. Clear start Docker. Next, you have to exit as root user and Docker images. See permission denied. So -user does not have permission to execute Docker commands. So what we do? What we can do? We can add the -user to Docker group. Okay, already I taught you. -e -user to Docker. And let's restart it.
What happened? Yeah, done. Docker images, now it will work. Yeah, now it's working. Clear? Done. Okay. Let's now what we do. Let's pull this image. Okay. இந்த இமேஜை புல் பண்ணி காமிக்கிறேன். இது வந்து ஜாவா கிடையாது. இது என்னது தெரியுமா? ஆக்சுவலி சிம்பிள். என்ன பண்ணிருப்பாங்க தெரியுமா? ஒரு ஓஎஸ் எடுத்திருப்பாங்க. And I think what OS they used, I don't know. Let's check. ஒரு OS எடுத்துட்டு அந்த OSல ஜாவா இன்ஸ்டால் பண்ணிருப்பாங்க. ஜாவா இன்ஸ்டால் பண்ணி இதுவே ஒரு இமேஜா, ஓகே, இதுவே ஒரு இமேஜா கொடுத்துருப்பாங்க. அவ்வளோ என்ன பண்ணிருப்பாங்க, அவங்க ஒரு ஓஎஸ் எடுத்து, ஓகே, ஒரு ஓஎஸ் எடுத்து ஒரு ஜாவா இன்ஸ்டால் பண்ணி டாக்கர் ஃபைல், ஓகே, ஒரு டாக்கர் ஃபைல் எழுதிருப்பாங்க. ஒரு ஓஎஸ் ஏதோ ஒரு ஓஎஸ் யூஸ் பண்ணி அதில் ஜேடிகே இன்ஸ்டால் பண்ண சொல்லி ஒரு டாக்கர் ஃபைல் எழுதி ஒரு டாக்கர் இமேஜ் பில்ட் பண்ணிருப்பாங்க. அப்போ அந்த டாக்கர் இமேஜ், அந்த இமேஜ்ல என்ன இருக்கும், அந்த டாக்கர் இமேஜ்ல என்ன இருக்கும், ஓஎஸ் வந்து இட் பி ப்ரீ இன்ஸ்டால் வித் ஜாவா. இந்த இமேஜ்ல என்ன இருக்கும், இந்த இமேஜ்ல என்ன இருக்கும், ஓஎஸ் வந்து ப்ரீ இன்ஸ்டால் வித் ஜாவா. ஓகே, தட் இஸ் ஜேடிகே. கிளியர்? பார்த்தீங்கன்னா போய் பார்க்கலாமா? ஒரு இமேஜ் ஃபுல் பண்ணலாம். எதுவும் இல்லை, ஒரு ஓஎஸ்குள்ள அதுக்குள்ள ஜாவா இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கும். அதுதான் இட் ரெப்ரசன்ட்ஸ். See done. Docker images. See Docker run name OS1 and the see see, can you see? But you can see the version, what version they used. Here, end of the OS song. Out it's just wait a minute. I'll copy this. Here, actually, JSON. Okay. Okay. இது வந்து ஆக்சுவலி ஒரு ஜாவா ஷெல் மாதிரி. இங்க வந்து லினக்ஸ் கமெண்ட்ஸ்லாம் ஒர்க் ஆகாது. ஓகே, இது ஒரு ஜாவா ஷெல் மாதிரி. இதுல வந்து லினக்ஸ் கமெண்ட்ஸ்லாம் ஒர்க் ஆகாது. ஓகே ஓகே, பட் நீங்க வந்து what you can situation of you can see the version. I think 25, JDK 25. Just wait a minute. I think 25. What is OpenJDK? Okay. So you can run the Java code. Okay, in this you can run the Java code. Okay, so let's take but Java code. It will be very big. Okay, let's get some sample.
Let's run this Java code. See, we got the output. Clear? அப்ப என்ன பண்ணிக்கலாம், நீங்க Java application இங்க டேரக்டா ரன் பண்ணிக்கலாம். See, okay, இங்க டேரக்டா Java code ரன் ஆகும். See, so இது வந்து J shell எப்படின்னா end of day OS, இந்த OSல Java இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. So டேரக்டா நீங்க வந்து Java application ரன் பண்ணிக்கலாம். Okay, got it? But Linux commandsலாம் work ஆகாது. Let's exit. Statement. Yeah, exit. Clear? Any doubt? Okay, so not only OpenJDK, we can take anything. Tomcat. Okay, Tomcat கூட இருக்கு. Base image வந்து நீங்க Tomcat கூட choose பண்ணிக்கலாம். See. I think I tried to execute Linux command, but I can't able to find. You try to find in the documentation. Mention பண்ணிருக்காங்களா பாருங்க. அப்படி mention பண்ணா we can't find it. Okay, let's make a research on it. நான் research பண்ணி சொல்றேன். Okay, I'll make a research. So இப்போ இந்த Tomcat பாத்தீங்களா, Tomcat கூட நீங்க base image யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்ப என்ன இருக்கும், Tomcat base image என்ன இருக்கும், என்ன பண்ணிருப்பாங்க, OS இருக்கும், Java install பண்ணிருப்பாங்க, Tomcat pre-installed with Tomcat, OS Java Tomcat இது எல்லாமே இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கும். ஜஸ்ட் உங்க அப்ளிகேஷன் இதுகிட்ட கொடுத்தா போதும், ஜஸ்ட் வார் ஃபைல கொடுத்தா போதும், Tomcatல ரன் ஆகி உங்களுக்கு அவுட்புட் வரும். ஸோ இப்போ பாத்தீங்களா, இதுல நீங்க OS இன்ஸ்டால் பண்ண தேவையில்ல, Java OS டிபெண்டன்சி மென்ஷன் பண்ண தேவையில்ல, Java டிபெண்டன்சிஸ் மென்ஷன் பண்ண தேவையில்ல. ஓகே, Java டிபெண்டன்சிஸ் மென்ஷன் பண்ண தேவையில்ல. ஜஸ்ட் இந்த பேஸ் இமேஜ் Tomcatோட பேஸ் இமேஜ் மட்டும் மென்ஷன் பண்ணா போதும். ஏன்னா அது Tomcatே வந்துருச்சு அப்படின்னா ஆல்ரெடி அதுல எனக்கு OS இருக்கும், ஜாவாவும் இருக்கும், Tomcat இன்ஸ்டால் ஆயிடுச்சு. ஜஸ்ட் உங்க வார் ஃபைல் டெப்ளாய் பண்ணா போதும். ஆர்எஸ் நீங்க என்ன பண்ணலாம், ஸ்கிராச்ல இருந்து கூட எழுதலாம் கோட். ஃபர்ஸ்ட் OS ஒரு Ubuntu OS எடுத்து அதுல Java இன்ஸ்டால் பண்ணி Tomcat இன்ஸ்டால் பண்ணி அப்படியும் நீங்க பண்ணலாம். ஷியோர் விஷ். ஓகே ஓகே, இல்ல டைரக்டா இந்த பேஸ் இமேஜை நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். I'll show you. I'll show you. Clear? Means yeah, let's run this container and this image as container. Again, instead of OpenJDK, let's mention Tomcat OS2. See, run ஆகுதா உங்க Tomcat run ஆகுது. See, your Tomcat service running started. அப்ப எப்படி Tomcat service start ஆகுது, end of day அதுல OS இருக்கும், Java இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கும், அதுக்கப்புறம் அதுல Tomcat இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கும். கிளியர் got it. ஸோ அப்போ ஃப்ரம்ல நீங்க எப்படி மென்ஷன் பண்ணலாம், வாட் யூ கேன் டு ஃப்ரம்ல நீங்க Ubuntu OS or Amazon Linux கூட மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். Amazon Linux, okay, Amazon Linux 2023. Let's go and check. Yes. See,
Amazon Linux 2023, or you can just mention Amazon Linux latest version. Latest. அப்போ Amazon Linux எடுத்து அதுல நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்? You can install Java. Okay, you can install Java. After installing Java, you can install Tomcat. After installing Tomcat, then you can deploy the warfare. அது மாதிரியும் பண்ணலாம். இல்ல எனக்கு ஜாவா உட்காந்து இன்ஸ்டால் பண்ண தேவையில்ல, டாம்கேட் பண்ண தேவையில்ல, டேரக்டா எனக்கு டாம்கேட்ல போய் டெப்ளாய் பண்ணோம் அப்படின்னா you can use the base images Tomcat. Clear? Got it? Got it? புரியுதா? ஓகே, ஸோ அப்போ பேஸ் இமேஜுக்கு உங்க விஷ் தான். டேரக்டா டாம்கேட் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா ப்ரீ டிஃபைன்டா ஓஎஸ் ஜாவா டாம்கேட் எல்லாமே இன்ஸ்டால் ஆகி வந்துடும். நீ இல்லை எனக்கு ஸ்க்ராட்ச் இருந்து பண்ணோம் அப்படின்னா பேஸ் இமேஜ் வந்து ஒரு லினக்ஸை போட்டு அந்த லினக்ஸ்க்கு கீழே ஜாவா இன்ஸ்டால் பண்ணி டாம்கேட் இன்ஸ்டால் பண்ணி டெப்ளை பண்ணலாம். என்ன ஸ்டெப்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். Clear? Clear? Got it? Clear from keyword? Okay, then we have keyword called maintainer keyword. Maintainer. What is the purpose of maintainer keyword? So in the maintainer keyword எதுக்கு அப்படின்னா, okay, so இங்க வந்து நான் டாம்கேட்டை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். இங்க வந்து டாம்கேட்டை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். டாம்கேட் லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன். ஓகே, டாம்கேட் லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன். ஸோ எனக்கு வந்து ஜாவா இன்ஸ்டால் பண்ணி அதுக்கப்புறம் டாம்கேட் இன்ஸ்டால் பண்ணி அப்படின்னா டேரக்டா டாம்கேட் இமேஜ். Clear? So Tomcat. So tax. Yeah, I can choose this. Clear? From maintainer. Okay, maintainer எதுக்கு அப்படின்னா யார் இந்த ஃபைல் எழுதியிருக்காங்கன்னு நீங்க மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். who written this file. ஸோ இது வந்து யூசர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடையாது, டெவலப்பர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். இப்போ நாளைக்கு ஒரு டெவலப்பர் இந்த ஃபைல் எடுத்து பார்க்குறாங்க அப்படின்னா யார் இந்த ஃபைல் எழுதலாம் யூ கேன் மென்ஷன். ஸோ இந்த ஃபைல் எழுதுறது ராஜா. I mention mail ID of my mail ID. I can mention my mail ID. So it's not compulsory to mention this. இது compulsory கிடையாது. Okay, இது compulsory mention பண்ணணும் கிடையாது. If you want, you can mention. Just அப்போ யாராச்சும் இந்த டாக்கர் ஃபைல் நாளைக்கு எடுத்து பார்க்குறாங்கன்னா யார் இந்த ஃபைல் கிரியேட் பண்ணியிருக்கா ஷண்முகராதான் தெரியும். It's not mandatory. If you want, you can mention the maintainer. Clear? Got it? Okay. Then we have keyword called expose keyword. Expose keyword எதுக்கு அப்படின்னா expose keyword எதுக்கு அப்படின்னா இதுமே யூசர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான். எதுக்கு அப்படி சொல்றேன்? ஸோ டாம்கேட் எந்த போர்ட்ல ரன் ஆகும்? பை டிஃபால்ட் டாம்கேட் எந்த போர்ட்ல ரன் ஆகும்? பை டிஃபால்ட் டாம்கேட் எந்த போர்ட்ல ரன் ஆகும்? 8080. ஸோ expose அப்போ I mention 8080. Why? Because I mention expose 8080. That means by default, okay, by default 8080ல நமக்கு ரன் ஆகும் தெரியும். இப்போ நீங்க இது மென்ஷன் பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இட்ஸ் நாட் மேண்டரி. பட் இது நீங்க மென்ஷன் பண்ணல அப்படின்னா எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் இந்த அப்ளிகேஷன் எந்த போர்ட்ல ரன் ஆகும்? டாக்கர் ஃபைல் பார்த்ததும் தெரியும். அப்போ எக்ஸ்போஸ் 80, ஓகே, அப்போ இங்க இந்த டாக்கர் ஃபைல் இமேஜா கன்வெர்ட் பண்ணிடும். அந்த இமேஜ் வந்து நம்ம கண்டெய்னரா கிரியேட் பண்ணும்போது இந்த அப்ளிகேஷன் போர்ட் 8080ல ரன் ஆகும் தெரியும். எப்படி எக்ஸ்போஸ் 8080 கொடுத்தாதான் யூசர் சைடில் தெரியும். மீன்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் 8080ல நாளைக்கு டெவலப்பர் எடுத்து பார்க்குறாரு அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும், ஓகே இந்த அப்ளிகேஷன் போர்ட் 8080ல ரன் ஆகுது அப்படி தெரியும். இது நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணலன்னா நாட் அ ப்ராப்ளம். இட்ஸ் யுவர் விஷ். இட்ஸ் டோட்டலி இட்ஸ் யுவர் விஷ். யூ வாண்ட் யூ கேன் மென்ஷன், அதர்வைஸ் யூ கேன் லீவ். பட் இது மென்ஷன் பண்ணுறது உங்களுக்கு கிளாரிட்டி இருக்கும். எக்ஸ்போஸ் 8080 அப்படின்னா port 8080. Okay, in port 8080 your application is running. Okay, now what you have to do, we need a war file. நமக்கு war file வேணும், right? So let's upload the war file. இங்க war file நான் upload பண்ணிக்கிறேன். war file நம்மட்ட already இருக்கு. Let's upload the war file. Yeah, let's upload the war file.
Yeah. Okay, let's upload this WAR file. Okay, done. Okay. Okay, what we have to do? Okay, இப்போ Tomcat வந்து done. Done with this Tomcat. அப்போ base image Tomcat. Maintainer user like வந்து developer understanding. யார் இந்த ஃபைல் எழுதிருக்காங்க. Expose எதுக்கு? அப்பதான் தெரியும். நமக்கு தெரியும்ல. ஓகே, அந்த அப்ளிகேஷன் எந்த போர்ட்ல ரன் ஆகுது? 88ல ரன் ஆகுது. இதுமே நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக தான். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணும்? ஜஸ்ட் வார் ஃபைல் எடுத்து போய் deployment directory. Tomcat ஓட deployment directory. What is the Tomcat deployment directory? What is Tomcat deployment directory? Tomcat ஓட deployment directory. What is the Tomcat deployment directory? Yeah, web app. அப்போ see current அப்போ copy எதுக்குன்னா காப்பி பண்றது. காப்பி current directoryல இருக்க whatsapp.war. ஓகே, current directoryல இருக்க whatsapp.war காப்பி பண்றேன். காப்பி பண்ணி எங்க வைக்கிறேன்? ஓகே, எங்க வைக்கிறேன்? Tomcat-ஓட deployment directory web app. அப்ப web app எங்க இருக்கும்? Tomcat-ல web app எங்க இருக்கும்? user local Tomcat webapps. ஓகே, அப்ப என்ன பண்றேன்? இது வந்து இந்த இமேஜ், இந்த பேஸ் இமேஜோட லொகேஷன். இது நம்ம கரண்ட் ஓஎஸ் அமேசான் லினக்ஸ். ஓகே, இது இங்க இருந்து நான் என்ன பண்ண போறேன்? பில்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? see உங்களோட ஃபைல் வந்து பில்ட் ஆகும்போது என்ன ஆகும்? இன்டர்நெட்ல இருந்து ஓகே டாக்கர் ஓகே ஜஸ்ட் வெயிட் நான் சொல்லிட்டேன். சாரி ஃபார் இன்கன்வீனியன்ஸ். ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்? இந்த வாட்ஸ்அப் 2.0 வார் ஃபைல் வந்து உங்க இமேஜ் பில்ட் ஆகும்போதே ஓகே. ஸோ வார் ஃபைல் இப்போ நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் என்னோட விண்டோஸ் மிஷின்லேருந்து மேவின் யூஸ் பண்ணி பில்ட் பண்ணுங்க. மேவின் யூஸ் பண்ணி பில்ட் பண்ணிட்டு நான் விண்டோஸில் ஆல்ரெடி பில்ட் பண்ண ஃபைல் வச்சிருக்கேன். மேவின் யூஸ் பண்ணி பில்ட் பண்ணி நீங்கள் அப்லோட் பண்ணுங்க. கிளியர் ஈவன் ஓகே. நான் சொல்லி கொடுத்தேன்ல விண்டோஸில் எப்படி பில்ட் பண்ணணும். விண்டோஸ் யூஸ் பண்ணி பில்ட் பண்ணிட்டு இப்போ நான் அப்லோட் பண்ணல. சி என்னோட விண்டோஸ் மிஷின்லேருந்து நான் வார் ஃபைல் ஆல்ரெடி இருக்க வார் ஃபைலை டெப்ளாய் பண்ணிட்டேன், மீன்ஸ் அப்லோட் பண்ணிட்டேன். இப்போ இமேஜ் பில்ட் ஆகும்போது இந்த ஃபைல் வந்து பில்ட் ஆகும்போது ஃபைல் வந்து இமேஜா பில்ட் ஆகும்போது இன்டர்நெட்லேருந்து டாக்கர்லேருந்து டாம்கேட் பேஸ் இமேஜ் டவுன்லோட் ஆகி அதில் இந்த வார் ஃபைல் வந்து காப்பி பண்ணி கரண்ட் டேரக்ட்லேருந்து காப்பி ஆகி இந்த டேரக்டில் பேஸ்ட் ஆகிடும். கிளியர்? இது வந்து யூசர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக. அப்பதான் தெரியும் இப்போ 88ல ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. மெயினான யார் இது கிரியேட் பண்ணாங்க. கிளியர்? கேன் யூ டூ திஸ்? டாக்கர் ஃபைல் பண்ணலாமா? ஓகே, கேன் வி டூ திஸ்? கேன் வி ரன் திஸ்? எனி டவுட்ஸ்? கிளியர் ஆர் எனி டவுட்ஸ்? Clear? Yeah. So Dockerfile, when you create a Dockerfile, you have to create D with the default D caps there, no Dockerfile. This is the Dockerfile syntax. In the file name, create DOCKER file.
D வந்து capture. This is syntax. Paste it here. That's all. இல்ல அப்படின்னா இன்னொரு வே இருக்கு. என்னது? ஃபர்ஸ்ட் பேஸ் இமேஜ் வந்து நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்? You can use Amazon Linux யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பேஸ் இமேஜ். ஓகே, ஸோ Amazon 2023 base image. Okay, you can get from Docker. So Amazon OS, first choose OS. Okay, latest code tags. Latest. Yeah, from Amazon latest maintainer. Expose port 80 okay now. Then what you have to do? You have to install Java install பண்ணோம், right? So Java install பண்ணோம் அப்படின்னா ஓகே, அப்போ வந்து எப்போ Java install பண்ணோம்? உங்க Dockerfile, see உங்க Dockerfile, இது உங்க Dockerfile. உங்க Dockerfile என்ன இமேஜா பில்ட் ஆகும்போது, ஓகே, உங்க Dockerfile இமேஜா பில்ட் ஆகும்போது, when it's built into image, Docker image, Dockerfile, Docker image, okay, உங்க Dockerfile Docker image பில்ட் ஆகும்போது, ஓகே, Docker image பில்ட் ஆகும்போது நீங்க என்ன பண்ணணும்? You have to install Java. கண்டெய்னரா கிரியேட் ஆகும்போது Java இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம் கிடையாது. இமேஜாவே பில்ட் ஆகும்போது Java இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம். அப்போ என்ன ஆகும்? இமேஜா பில்ட் ஆகும்போது OS வந்து Amazon Linux OS இருக்கும். அந்த Amazon Linux OSல Java இன்ஸ்டால் பண்ணணும், Tomcat இன்ஸ்டால் பண்ணணும், தென் நம்ம டெப்ளாய் பண்ணணும் கோட. எப்போ இந்த ப்ராசஸ்லாம் Dockerfile எழுதுவீங்க, அது பில்ட் ஆகும்போதே இதெல்லாம் நடக்கும். லினக்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ண Java, Tomcat டெப்ளாய், இதெல்லாம் இமேஜா பில்ட் ஆகி இந்த இமேஜை தான் நீங்க கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ணீங்க. கிளியர்? ஸோ அப்போ ஏதோ ஒன்று நீங்க ஒரு இமேஜ் பில்ட் ஆகும்போது ஏதோ ஒரு விஷயம் நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணோம் அப்படின்னா யூ யூஸ் ரன் கீவேர்டு. என்ன கீவேர்ட் யூஸ் பண்ணீங்க? ரன் கீவேர்ட். லிசன், என்ன கீவேர்ட்? ஏதோ ஒரு விஷயம் நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணோம் டியூரிங் யுவர் பில்ட் ப்ராசஸ். டாக்கர் ஃபைல்லேருந்து டாக்கர் இமேஜ் கன்வெர்ட் ஆகும்போது ஏதோ ஒன்று நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணோம் அப்படின்னா யூ கேன் யூஸ் ரன் கீவேர்ட். டாக்கர் ஃபைல்லேருந்து டாக்கர் இமேஜாக கன்வெர்ட் ஆகும்போது ஏதோ நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அப்படின்னா யூ கேன் யூஸ் ரன் கீவேர்ட். ரன் கீவேர்ட் யூஸ் பண்ணி வாட் யாம் இன்ஸ்டால் ஃபர்ஸ்ட் அப்டேட் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் Amazon Linux அப்டேட் பண்ணிக்கலாம். அப்டேட் -y அப்டேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் what you can do, run again. We have to install Java. So Java install பண்ற command தெரியும். Clear? Java installation. Linux. ஓகே, இந்த கமெண்ட் அப்படியே காப்பி அண்ட் பேஸ்ட் பண்ணுங்க. குட். கிளியர்? ஸ்டூடெண்ட் வேணாம், ஏன்னா ரூட் யூசராக தான் உங்களுக்கு ரூட் யூசராக தான் இருக்கும். டிஃபால்ட்டாகவே ரூட் யூசராக தான் இருக்கும். only root user will have it. Okay. In this OS, you'll have root user only. அப்போ வந்து sudo mention பண்ணல. அப்போ வந்து base image choose பண்ணியாச்சு, update பண்ணியாச்சு, Amazon Linux, okay, yes கொடுத்துக்கோங்க. Install பண்ணியாச்சு, Java install பண்ணியாச்சு. Next we have to download the Tomcat. Next Tomcat download பண்ணணும். Okay, so அப்போ அதுக்கு what we do? So இவ்வளோ ஸ்டெப்ஸ் இருப்பாங்க. அதுக்கு டேரக்டாக நீங்கள் Tomcat-ஓட base image யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Okay, Tomcat download. So we have to get this directory
Okay. Okay, duplicate. Okay, அப்ப என்ன பண்ண திரும்பி run keyword என்ன get execute this command duplicate யூஸ் பண்ணி நீங்க என்ன பண்ணணும் download பண்ணணும். Download பண்ணதுக்கு அப்புறம் what you have to do then run unzip this unzip பண்ணணும் tar -xvf okay xvf have to unzip this file. அதுக்கப்புறம் unzip பண்ணதுக்கு அப்புறம் what you have to do unzip பண்ணதுக்கு அப்புறம் yeah, you can deploy. Now we can deploy. Okay, now we can deploy. Okay, deploy particularly you have to start the server, right? You have to start the server. Okay, you have to start the server and you have to deploy. See, up a copy in the copy command. Okay, maintainer வந்து second line ல போட்டுக்கிறேன். Expose கடைசியா இருக்கணும். Copy. Okay, இங்க copy ஆகணும். இந்த /user/ okay. So copy ஆகும்போது think let's rename this /user local Tomcat web app. Actually, in the directory name I mentioned பண்ணணும். Okay, we have to mention this. And then unzip பண்ணிடணும். Unzip பண்ணதுக்கு அப்புறம் we'll be getting Apache Tomcat. I think tar வராது. Okay, just wait a minute. சும்மா ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி வருது. Okay, let's save this. Save பண்ணிக்கலாம். Okay, save பண்ணிக்கலாம். சும்மா ட்ரை பண்ணலாம். How is downloading? Okay, இது unzip பண்ணா folder structure பண்ணலாம். Yeah, இந்த நேம்ல தான். Okay, இந்த நேம்ல தான் இதாகும். அப்போ cd apache ஸ்ட்ரக்சர்ல தெரிஞ்சாதான் நம்ம மென்ஷன் பண்ண முடியும் கரெக்டா. cd web app yeah right pwd this will be the structure. Clear? Okay, finally we have to start the Tomcat server. We have to start. Okay, so எப்போ Tomcat server start பண்ணுவீங்க? எப்போ Tomcat server start பண்ணுவீங்க? Anyone? I'll show you. After that you answer. Docker file இருந்து இமேஜா கன்வெர்ட் பண்ணும்போது Tomcat server ஸ்டார்ட் பண்ணுமா? See, Docker file இருந்து இமேஜா கன்வெர்ட் பண்ணும்போது okay, இமேஜா கன்வெர்ட் பண்ணும்போது we have to start the okay, Docker file இருந்து இமேஜா கன்வெர்ட் பண்ணும்போது நம்ம Tomcat server ஸ்டார்ட் பண்ணுமா? இல்ல அப்படின்னா கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ணும்போது ஸ்டார்ட் பண்ணுமா? கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ணும்போது Tomcat server ஸ்டார்ட் பண்ணுமா? anyone? எப்போ Tomcat server ஸ்டார்ட் பண்ணும்? நீங்க சொல்லுங்க. while creating container, see, இமேஜ்ல போய் Tomcat ஒரு டாக்கர் இமேஜ்ல போய் Tomcat server ஸ்டார்ட் பண்ணி என்ன பண்ண போறீங்க? any use? there is any use? no, கிடையாது. யூஸ் கிடையாது. கண்டெய்னரை கிரியேட் பண்ணும்போது இந்த சர்வரே ஸ்டார்ட் ஆகும். அப்போ what is the command to start? What is the command to start? sh startup.sh. So அப்போ கண்டெய்னர் கிரியேட் ஆகும்போது okay, yeah, you can use this sh. உங்களுக்கு ஒரு டைரக்டரி called binல will be having some directory. Inside binary files will be having this startup.sh and the okay, using that you can start. Okay, so what is the problem is
அப்போ கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ணும்போது ஓகே கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ணும்போது ஏதோ ஒரு கமாண்ட் நீங்க எக்ஸிக்யூட் இது ஒரு லினக்ஸ் கமாண்ட் தானே கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ணும்போது ஏதோ ஒரு கமாண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணனும்னா you have to use cmd you have to use cmd that's all see run எப்போ யூஸ் பண்ணுவீங்க ஒரு இமேஜ் பில்ட் ஆகும்போது நீங்க ஏதோ இன்ஸ்டால் பண்ணனும்னா நீங்க run யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கண்டெய்னர் கிரியேட் ஆகும்போது ஏதாச்சும் இன்ஸ்டால் பண்ண ஏதோ ஒரு கமாண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணா cmd போடலாம் இமேஜ் பில்ட் ஆகும்போது ஏதோ ஒரு கமாண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணா you can go for run கண்டெய்னர் கிரியேட் ஆகும்போது ஏதோ ஒரு கமாண்ட் நீங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் அப்படின்னா cmd that's all see இவ்வளோ ஸ்டெப்ஸ் நீங்க ஃபாலோ பண்ணணும் அதுக்கு பதிலா what I do இங்க சிம்பிளா முடிச்சிருச்சு பாருங்க c double dot let's remove all of this thing or apache see docker file மட்டும் தான் இருக்கு okay see base image tomcat யூஸ் பண்ணிட்டேன் then deploy பண்ணிட்டேன் that's all ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்டார்ட் ஆயிடும் ஏன்னா tomcat சர்வர்னால ஆட்டோமேட்டிக்கா அதெல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆயிடும் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ண தேவை ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்டார்ட் ஆயிடும் okay let's build a image அப்ப image build பண்றதுக்கு what is the command image build பண்றதுக்கு command என்ன அப்படின்னா docker okay docker build image file docker file இருந்து image build பண்ற command docker build -t okay -t image name what is image name docker file இருந்து image கிரியேட் ஆகும் docker file இருந்து image கிரியேட் ஆகும்போது அந்த இமேஜ்க்கு உங்க இமேஜ்க்கு நீங்க ஒரு நேம் கொடுத்துக்கலாம் உங்க இமேஜ்க்கு நீங்க நேம் கொடுத்துக்கலாம் java web app my java web app உங்க இமேஜ்க்கு நீங்க என்ன நேம் கொடுத்தீங்கன்னா you can give any name I give as my java web app உங்க docker file இருந்து இமேஜா கன்வெர்ட் ஆகுது அதுக்கு ஒரு நேம் டாட் எதுக்கு கரண்ட் டைரக்டரியில தான் உங்க docker file இருக்கு கரெக்ட்டா கரண்ட் டைரக்டரியில உங்க docker file இருக்கு அந்த docker file கரண்ட் டைரக்டரியில இன்ஃபர்மேஷன் ஆட்டோமேட்டிக்கா எடுத்து ஏன்னா we have given a unique name docker file see it's building so அப்ப அந்த docker file இருந்து உங்களுக்கு image build ஆகும் see அந்த docker file இருந்து உங்களுக்கு image build ஆகும் so you return your first docker file done see but docker images கொடுங்க see you have your own image using this image you can create your container using this image you can create your container clear can we create the container simple okay tomorrow I will explain how to create a container okay because port longer actually port concept long so tomorrow I will teach you okay or else I'll do it occur background learning detach mode background learning பண்றதுக்கு port forwarding we have to do port forwarding 8080 tomorrow I'll explain this command tomorrow I'll explain this command இப்போ போய் பார்க்கலாம் output security group ல போயிட்டு port 8080 open பண்ணிக்கிறேன் tomorrow I'll explain this how it works okay port 8080 open பண்ணிட்டேன் okay but it's okay slash WhatsApp என்ன நேம் வச்சிருக்கோம் அதுக்கு பேர் வந்து WhatsApp WhatsApp 2.0 slash 1 welcome class இந்த கமெண்ட் எதுவும் கிடையாது இங்க port forwarding பண்ணிருக்கோம் I'll meet you tomorrow port forwarding அப்படின்னா tomorrow I'll meet you -t வந்து பேக்ரவுண்ட்ல ரன் பண்றோம் அந்த கண்டெய்னர் பேக்ரவுண்ட்ல ரன் பண்றோம் port forwarding அப்படின்னா 8080 அப்போ உங்க Tomcat எதுல ரன் ஆகும் port 80 ல ரன் ஆகும் இது அப்படியே AWS ல ஓகே 8080 ல ரன் பண்ண சொல்லிருக்கோம் ஓகே tomorrow I'll meet you clear any doubts clear tomorrow I'll teach you port forwarding clear that's all அப்போ நீங்க you created your own Docker
file. From the Docker file, you create an image and you run your application. Easier call. So one level down. What is the mail server? See, yeah, we can do. You can build a mail server. You can build a mail server. Mail server na mail send பண்றது. நார்மலா உங்களுக்கு emailsலாம் வரல send பண்றதுக்கு will be configure mail server. ஒரு Linux ல வந்து நீங்க mail server configure பண்ணலாம். Okay, using Docker image. Clear? See, easier இருக்கா? So அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டெப் ஈஸியா இருக்கும் இல்ல அந்த ஸ்டெப் அது எழுதுறது அதுதான் ஈஸியா இருக்கும். இல்ல இப்படியும் நீங்க பண்ணலாம். Clear? ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பும் நீங்க பண்ணலாம். ஆர் எல்ஸ் பேஸ் இமேஜ் டாம்கேட் எடுத்து வெறும் ஃபைலை மட்டும் டெப்ளாய் பண்ணா முடிஞ்சிருச்சு. வார் ஃபைல். Clear? Whether it's difficult or clear, can you get some feedback? Because இது கொஞ்சம் ட்ரிக்கியான கான்செப்ட். ஈஸியா இருக்கா இல்ல கஷ்டமா இருக்கா? I want to get a feedback from you all. So that next class I'll make my teaching okay, some more clarity. I'll have some clarity in my teaching. Clear? Clear? Good. Okay, friends. Let's see on next class. Thank you.